We are the fortunate inheritors of a rich legacy of intellectual, spiritual, literacy, and also cultural tradition. Our worldview has been continuously broadened by the timeless messages of enlightened pathfinders like Sri Guru Nanak Ji. We, as democratic political leaders, and even as common citizens, have so much to learn from the teachings of this great personality. Sri Guru Nanak Ji's vision is timeless and has as much relevance today as it was when it was expounded 5 centuries ago. I can say his teachings or preachings are eternal. If we can internalize and integrate these messages in our daily lives and reshape our thinking and actions, we can certainly discover a new world of peace and sustainable development. We, in public life, can gain a lot if we can deepen our understanding of the central message conveyed by this great spiritual master. My dear sisters and brothers, Sri Guru Nanak Ji was a great champion of equality. For him, the difference between multiple identities based on caste, creed, religion, and language were irrelevant. He said, quote, "Preposterous is caste. Vain the distinction of birth. The Lord gives shelter to all human beings." Unquote. He aimed at creating a casteless society in which there is no hierarchy, in which all are equal and where one member does not exploit the other. Nanak Uttam Neech Na Koi. Respect for woman and gender equality is another important lesson to be learned from Sri Guru Nanak Dev Ji's life. Referring to woman, the Guru says, quote, "How can they be inferior when they give birth to men? Women as well as men share the grace of God and are equally responsible for their actions to Him." Women were allowed to attend his sermons along with men. Parda was discouraged. Women joined in the chorus in singing hymns for langar. Men brought provisions and fuel food, while women cooked food. Men and women both served meals to the pangat. For him, the whole world is God's creation. Jiye ka ik data. And all are born equal. There are only one universal creator, Ek Onkar Satnam. Echoing the Sanskrit saying Vasudaika Kutumbakam. We are all aware of the fact the basic philosophy of India is Vasudaika Kutumbakam. The entire universe is one family. Share and care is the core of Indian philosophy. If you read Guru Nanak Ji's teachings, you will be able to understand India better. Guru Nanak Ji goes on to say, a quote, "When he stops thinking in terms of mine and yours, there is no one angry with him. When he clings to my own, then he is in deep trouble. But when he recognizes the Creator Lord, then he is free of torment." Unquote. The spirit of living together and harmoniously working together is a consistent thread of thought that runs through his hymns. What is remarkable about Sri Guru Nanak Ji is the fact that he has not only formulated the principal doctrine of Sikhism, but also took care to ensure that his teachings would endure. The ideal of equality was given concrete institutional form in the community meal, langar, where all devotees, irrespective of caste, creed, sex, religion and region, sat in row called pangat to share common meal. This place of their meeting called Dharmasal was regarded as a sacred and common religious congregation. Sangat was open to all. These institutional structures are an eloquent testimony of Guruji's timeless vision of equality and non-discrimination. This spirit of equality began with the Sri Guru Nanak Dev Ji's clear recognition that there is no distinction between a Hindu and a Musliman. For him, no country was foreign and no place were alien. Recently, I have been to Azerbaijan and Baku capital. I was taken to a Agni temple, and there on the temple it was written in Gurumukhi and also Sanskrit.
I was surprised, and later they told me Guru Nanak Ji came here and spent some time, and his teachings and preachings are liked by the people. My dear sisters and brothers, it is worth noting that Guru Nanak Ji initiated interfaith dialogue way back in the 16th century AD and had conversations with most of the religious denominations of his times. The world needs such spiritual leaders who can engage in a meaningful dialogue to exchange ideas in order to promote peace, stability and cooperation. Guru Nanak Ji's vision was pragmatic and holistic. It was not a vision of renunciation but of active involvement. Between the ascetic and the Epicurean, Guru Nanak Dev Ji chose the middle path or the Grahastha ashram or the life of a householder. It was an ideal path as it offered opportunities for social, material and spiritual growth of an individual. For a Sikh, the true life is the life of a householder. Living in a family environment and by serving the community, both truth and God can be realized. The family life was thus declared as an essential part of the Sikh way of life. Sri Guru Nanak Dev Ji himself led the householder's life. He had not renunciated his family ties and after the enlightenment. In fact, at the end of his every Udasi journey, he joined his family, parents, wife, children and other relatives. The secular business did not stand in the way of emancipation. He believed that one should live in the world and carry out one's own duties. However, one should lead a good, virtuous life and help others. Sad Sangat or association with virtuous persons would help people in doing so. Sri Guru Nanak Dev Ji insisted that one should earn one's own living by hard work. Worship and share, Kirt Karo, Naam Japo and Van Chako was the motto he placed before his disciples. Earn by honest labor and share the earnings with the needy. The basis for social regeneration advocated by Sri Guru Nanak Dev Ji was essential, spiritual and ethical. For him, action was more important than words. As he says in Pauri 20 of Japji Sahib, virtue and vice do not come by mere words. Actions repeated again and again are engraved on the soul. What you sow is what you shall eat. The focus nearly was on the right actions and virtuous behavior. He is Guru who explained the concept of dharma or the virtuous path in metaphors that everyone could understand. Consider the example, the following exquisite description of a spiritual person. Quote, from the cotton of compassion, spin the thread of commitment. Give knots of continence and twists of truth. This is the sacred thread of the soul. Unquote. He describes dharma in another memorable line as follows. Bull, the dharma, is the son of compassion. Contentment patiently holds it in place. Unquote. He suggested that one should share one's prosperity with others who needed help. He advocated the concept of daswan, or donating 1/10 of earning among needy persons. In another hymn, he underscores his ideals of service. Quote, if we serve humanity in this world, then we would be welcomed in the court of God. Unquote. The saint poet's greatness lies in his expression. Profound truths come alive in beautiful poetry. For example, this is what Sri Guru Nanak Dev Ji had to say about the virtue of humility. Quote, the Lord is like sugar spilled onto the sand. The elephant cannot pick it up. Give up your ancestry, social status and honor. Be like the tiny ant, pick up and eat the sugar. Unquote. Guru Nanak Dev Ji's following create this evocative description of nature at the end of Japji Satsab shows his awareness of the importance of environment. Air is the Guru, water is the father, and earth is the great mother of all. What a great saying of those days. Love and live with the nature. Nature, culture, together for better future. That is the way forward which is relevant even today. Day and night are the two nurses in whose lap the entire world is at play. Dear sisters and brothers, Sri Guru Nanak Ji's message resonates in our hearts.
We are transformed into a different plane when we hear his hymns. We are overwhelmed by the breadth of his vision and the nobility of his mission. He was an extraordinary saint who synthesized the best elements in various religions and spiritual traditions. He was a passionate reformer who recognized this ills of contemporary society and proposed to regenerate society through spiritual upliftment. As he said, I quote, "Let self-control be furnace and patience the goldsmith. Let understanding be the anvil and religious wisdom the tools. Forge the shabag in the true mint," unquote. I am happy that the government has taken a number of initiatives to commemorate the 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji, both at the central level and also at state level. The entire country is celebrating this. And the idea is to spread his message and teaching far and wide. I am very happy that the corridor that connects us to Kartarpur, the sacred space where he spent the last 18 years of his life, is going to be opened in a couple of days from now. I am sure it will be a corridor to the shrine of peace, because peace is the prerequisite of progress. If you have tension, you cannot pay attention. So peace is very much required. I am sure this corridor will be to the shrine of peace, harmony and humanism, to the universal vision of a world as one family, to the sublime ideal of service to humanity. In a world that is increasingly fragmented with a narrow tunnel vision, bigotry and dogmatism, we need all the strength to dispel the darkness that constantly threatens to envelop individuals, communities and nations. Sri Guru Nanak Ji, as well as other illustrious gurus who have made our country a spiritual lighthouse, have shown us the path. Let us all follow that path. But it is up to us to walk on the path and further enrich it with our own actions. As legislators, let us set an example as to how we can serve the people according to the principles enunciated by Guru Nanak Ji Dev. Let us shape the future history today through our actions. As the Guru Nanak Ji had exhorted, let us on this auspicious day make the heart the pen, the intellect the writer, and write that which has no end or limit. सुहाड़ा सारे यादा धन्यवाद लाख लाख बधाई नमस्कार जय हिंद मानयोग उपराष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं मानयोग मुख मंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं बेनती करांगा कि अज दे इस खसूसी दिन ते खसूसी कार्यक्रम ते आईयां सारियां शख्सियतां दा इस प्रोग्राम की शोभा ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ। राष्ट्रपति जी, साडे साबका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, गवर्नर साहिबान, खट्टर साहब, हरियाणे के मुख्यमंत्री साहब, भूपिंदर सिंह जी हुडा ओपोजिशन के लीडर साहिबान, साडे अपने स्पीकर साहब जिन्होंने इन्ना प्रबंध किया अज, और उन्होंने सारे जेड़े इत्थे इन्हां दे मुलाजिम ने जिन्होंने दिन रात की हुई है काम करन च इत्थे, साडे हरपाल सिंह जी चीमा लीडर ऑफ द ओपोजिशन और स्पीकर साहब हरियाणे दे, और नाले अज इत्थे विराजमान
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 550ਵਾਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਰੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਔਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਏ ਵੀ। ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। ਅੱਜ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਆਬ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ। ਅਗਰ ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜੂ। ਆਬ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵਗੈਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਂਟ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਸਭਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ 2:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ, ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਅਫਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।